નાદારી અને દિવાળિયા સંહિતા સુધારા વિધેયક 2026 પર નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રાજ્યસભામાં આપ્યો વિગતવાર ઉત્તર. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રાજ્યસભામાં નાદારી અને દિવાળિયા સંહિતા સુધારા વિધેયક 2026 અંગેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપતા જણાવ્યું હતું કે આ સુધારો સમયબંધ ઉકેલ માટે અનિવાર્ય છે. તેમણે ગૃહને માહિતગાર કર્યા હતા કે સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દેવા હેઠળ દબાયેલી કંપનીઓના મૂલ્યને બચાવવાનું અને બેંકોના ફસાયેલા નાણાં પરત મેળવવાની પ્રક્રિયાને વેગ આપવાનું છે. આ સુધારા વિધેયકમાં નાદારીની પ્રક્રિયા દરમિયાન થતા વિલંબને ઘટાડવા માટે નવી જોગવાઈઓ દાખલ કરવામાં આવી છે, જે ભારતીય અર્થતંત્રને વધુ મજબૂતી પ્રદાન કરશે. આર્થિક વિશ્લેષણ રજૂ કરતા નાણામંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે વર્ષ 2026ના આ સુધારા દ્વારા નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને વિશેષ રક્ષણ આપવાની સાથે રાષ્ટ્રીય કંપની કાયદા પંચની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરવામાં આવશે. તેમણે વિપક્ષના આક્ષેપોને નકારી કાઢતા કહ્યું હતું કે આ કાયદો કોઈપણ રીતે ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો કરાવવા માટે નથી, પરંતુ તે વ્યવસાય કરવાની સરળતા અને નાણાકીય શિસ્ત જાળવવા માટેનું મહત્વનું સાધન છે. આ વિધેયક અંતર્ગત મધ્યસ્થી અને સમાધાનની પ્રક્રિયાઓને પણ કાનૂની પીઠબળ આપવામાં આવ્યું છે, જેથી અદાલતો પરનું ભારણ ઓછું થઈ શકે. To bring in value back to the economy and making sure that companies are kept going and they are not really pushed to liquidation. That is one point which I would want to highlight, sir, and which I also will respond to some of the members. IBC was not brought with an intention of liquidating companies. It was brought in to address the stress that the companies are facing and give a resolution which will make them come back to some form and then attain the status in which they were earlier run, with quite a few guardrails, in that the defaulting promoter doesn't come back through the back door. It was ensured that the resolution would be towards keeping the company going and not liquidating. There are eventually some companies where no resolution is possible in spite of repeated trying, so they go for liquidation. But the intent of the law is not to liquidate them, but to give a resolution which will keep them going. So in this current set of amendments, we want to bring in expeditious admission of insolvency applications. So even for admission, if there is time lost, the value of the company is getting lost. Equally, the feeling is IBC is not delivering quickly. So by limiting adjudication to the existence of default and greater reliance on information utilities, we are trying to expedite the admission itself of the application. Second, statutory timelines for adjudicatory authorities to reduce delays is being made possible now. Strengthening of the liquidation process through enhanced creditor oversight, ensuring independence of the liquidator, and also making sure the removal of procedural overlaps. These are the large three pillars through which amendments are coming in here this time for the House to consider. One feature of the IBC, sir, was the fast-track process, which was brought in through an amendment. But it had remained underutilized, really not the extent to which we thought it will be picked up by the stakeholders. So since it was underutilized, we have now come to replace that fast-track process through a creditor-initiated insolvency framework, and that will feature a few things which are very important. One, out-of-court settlements or out-of-court initiations, a debtor-in-possession model, wherein the creditor will have oversight. So it's not as if this or that, both of them will play a role in getting a resolution possible and within defined timelines. So these are the features where, while replacing the fast-track mechanism, the process that we had brought in through an amendment, with a creditor-initiated insolvency